mayai, there must be eggs, lazima kuwe na samaki, there must be fish, na supu ya kuku, and a chicken soup. Lakini anaweza asitokee. But they can just choose not to appear. Kwa hiyo umemtegemea, You have depended on them, lakini amekuangusha. but they've let you down. Siku ya pili, And the second time, unaweza you can just ukaamua tena kumpa kazi hiyo hiyo, just want to give them the same lakini kwa duty. sababu hauko confident, Because you're not confident in them, unatafuta plan B. you seek for a plan B. Kwa sababu hawezi kuaminika, Because he cannot be trusted. maana ile confidence ndani mwake The confidence in him, unaikosa. you don't find it in him. Sio mtu wa kuaminika. He cannot be trustworthy. Anaweza kutokea, He can choose to appear, anaweza sitokee. or not to appear at all. Anaweza akafanya, Yes, he can do it. akasema mimi And say, nimeona, I have seen. kwa nini kuwe na mayai Why should you put eggs wakati kuna samaki? where there is fish? Mimi nimeona niandae tu I samaki, just prepared only fish kwa alone. hiyo mayai hapana. Eggs, no. That one Huyo, huwezi ukaweka confidence. you can't have your confidence in Lakini them. mtu anayetekeleza A person unayomwambia, who fulfills what you tell to them, the letter, we are bringing. to the letter, Unamwamini mpaka mwisho. anatekeleza kila ulichosema mpaka herufi ya mwisho, Until the letter word. basi unaweza kuweka confidence. You can put your confidence in Yani them. unamwona yeye ni kama wewe, You see him like you kwa are. sababu unavyowaza Because how you think, ndivyo anavyofanya. it's how they do it. That is the meaning of the word trust. Hiyo ndo maana ya neno kuamini, kutegemea. Lazima kuwe na confidence. There must be confidence in that person. Lazima kuwe na uhakika There must be confidence, kwamba surety, jambo litafanyika that this thing will be done kama lilivyo kusudiwa. just like how it is intended. That is trust. Hiyo In ndio the same chapter, katika sura hiyo hiyo, chapter 40 verse 3, sura ile ya 40 na mstari wa 3. the word trust Neno kuamini is confident reliance on the Lord. kuwa na uhakika na ujasiri kwa Mungu. Confident reliance on the Lord. Kuwa na ujasiri na kumwamini kikamilifu Mungu. This one is confidently relying. Hii hapa ni kuwa na ujasiri katika kumtegemea mazima. Fully persuaded. Kwa sababu amekuwa na uhakika It kabisa shall be done. kwamba jambo hili litafanyika. That is trust. Hii ni kutegemea, kuamini. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So everywhere, Kila mahali, the amplified translators, ambako the tafsiri amplified Bible translators were translating the word trust, watafsiri Biblia ya Amplified kwa wanatafsiri neno kutegemea, which is in the English Bible the word trust. ambapo kwenye Biblia ya Kiingereza kama neno kuamini, they added the word confident. waliongeza neno kuwa na uhakika, ule ujasiri, Confidence. kuwa na ule ujasiri kabisa. But also Lakini pia they added the word adhere, wameongeza neno adhia, clinging to something, kung'ang'ania kitu fulani and adhere on it. na kuking'ang'ania For kabisa. your confidence, Kwa ajili ya ule ujasiri wako, it shall be what you thought it shall be. kitakuwa ulichokidhania kitakuwa. That is trusting. Hiyo ndiyo kutegemea. And that's what the Bible Na ndicho Biblia asks every believer inachomuomba kila muamini to believe aweze kuamini and go to the point of trusting. na kufikia ile hatua ya kutegemea. Because one can believe Maana mtu ndio anaweza kuamini but cannot trust. lakini asitegemee. But the Bible is teaching us Lakini Biblia inatufundisha trust in God. kumtegemea Mungu. To trust in God Kumtegemea Mungu for our daily provisions, kwa mahitaji ya kila siku, for our health, kwa afya zetu, for our protection, kwa ulinzi wetu, and for everything na kwa kila kitu in our livelihood. katika maisha yetu ya kila siku pia. Praise the Lord. Bwana asifiwe.
In the book of Kings, kitabu kile cha Wafalme, 2 Kings chapter 3. Wafalme wa pili sura ya 3. May my interpreter read chapter 3 verse 16. Wafalme wa pili sura ya 3 mstari ule wa 16. Biblia inasema, akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde hili lijae mahandaki. Should I go on? Okay. Kwa kuwa Bwana asema hivi, hamtauona upepo wala hamtaiona mvua, ila bonde hilo litajaa maji, nanyi mtakunywa, ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu. Na jambo hili ni jepesi machoni mwa Bwana. Pia atawatia wa Moabi mikononi mwenu, nanyi mtapiga maji. You can trust your God. Mnaweza kumtegemea Mungu wenu. Yes, for 7 days. Kwa siku 7. If you read verse 9, you will see. Mstari wa 9 ukisoma utaona. For 7 days. Kwa siku 7. You lacked water. Hamkuwa na maji. You are about to die. Mlikaribia kufa. But you can trust your God. Ila unaweza kumtegemea Mungu. For he will provide. Kwa maana yeye atayatoa maji. He will provide water for you. Yeye atawapa maji nyie. Trust him. Mtegemee tu Mungu. To the point that kufikia hatua kwamba even though you are thirsty, hata kama una kiu, in the verge of dying, katika nafasi ya kufa, but make trenches. ila tengeneza yale mabonde. You rely on what he says. Unakitegemea anachokisema. You have believed beyond doubt. Umetegemea pasi na you shaka. have trusted in him. Umemtegemea Mungu. To the point of losing the last energy. Hadi kupoteza uwezo wako wa mwisho kabisa. In making trenches. Kwenye kuyatengeneza yale mabonde. I can see some people who are stubborn. Naona watu wengine ambao ni wasumbufu. Saying, wanasema, oh, Jehoshaphat. Jehoshaphat, can this be trusted? Jambo hili linaweza kuaminika? We have at least some strength. Tuna nguvu imebakia kidogo tu. To sustain us. Ambayo to go back to Jerusalem. Inayotuwezesha sisi hapa kurudi kule Yerusalemu. Where we can get water. Ambako tunaweza kuyapata maji. Can you trust the words of this man? Kweli unaweza kuziamini njia za mtu huyo? That we make trenches. Kwamba kweli tutengeneze mabonde. But trust in the Lord. Lakini mtegemee Mungu. Even this battle have come to fight. Hata hii vita mliokuja kupigana. The Lord is fighting on your behalf. Bwana anapigana kwa niaba yenu. He will bring those enemies into your hands. Ataleta maadui mikononi mwako. It will be an easy thing. Itakuwa jambo jepesi. And to God it is very easy. Na kwa Mungu ni jepesi sana. Just trust him. Wewe mtegemee tu Mungu. And because they did what Elisha told them. Kwa sababu walifanya kama alivyosema Elisha. This means they trusted. Ni kweli walitegemea. If you read from chapter 4. Ukisoma kuanzia ile sura ya 4 of the same book. Ya kitabu hiki kwa Wafalme wa pili. Verse 1 you continue. Mstari wa kwanza kuendelea. Verse 3 you will see. Mstari wa 3 taona. Can you read? Biblia inasema, akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Mstari wa 4, kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilijaa ukavitenge. Mstari wa 5, basi akamwacha akajifungia mlango yeye na mwanae, hao wakamletea vile vyombo, naye akamimina. Ikawa alipokwisha kujaa vyombo vile, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo, na mafuta yakakoma. You see? Unaweza kuona hilo? There is a need. Kuna hitaji hapa. So grievous need. Hitaji la kufa na kupona. And the prophet Elisha. Na yule nabii Elisha tells the widow. Anamwambia yule mjane.
Don't die. Wewe usife. Don't fret. Wala usiogope. Trust in your Lord. Mtegemee Bwana Mungu wako. Go and gather some vessels. Nenda ukakusanye vyombo. As many as you can. Vingi uwezavyo kukusanya. And pour on those waters. Na on those vessels. Umimine kwenye vile vyombo. That little oil you have told me. Mafuta machache ulioniambia. That you have. Ya kwamba ndio ulobaki nayo. And you shall see your God. Nawe utamuona Mungu wako. That he is God. Ya kwamba ni Mungu. Who can be trustworthy. Anayeweza kutegemewa kabisa. You can trust him. Unaweza kumtegemea. And he shall provide. Naye yeye Mungu atakupatia. And that woman. Na yule mwanamke. Did what the prophet told. Alitenda alivyoambiwa na nabii. She poured the oil. Ni kweli akamimina mafuta. Oil continued being poured. Mafuta yaliendelea kumiminika. It continued to be poured. Yakaendelea kumiminika. That is so strange. Hicho ni kitu ambacho ni cha kushangaza sana. Water came from nowhere. Maji yalitokea pasipojulikana. And oil came from nowhere. Mafuta yakatokea pasipojulikana pia. But it's just on obedience. Lakini ni kwa utii. But obedience. Utii. Out of trusting. Unatoka katika kumtegemea. That God will do. Kwamba Mungu atafanya. What he promised he will do. Alichoahidi atakifanya. And there must be things. Lazima kuwe na vitu. That you do. Ambavyo wewe unafanya. To prove your trust. Kuweza kuhakikisha